Good morning to all of you. Andarki Shubhodayam. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Suka. Professional Ethics, Advocates Act. Yesterday, BCA President, Senior Advocate, Manan Kumar Mishra, while interacting with his counterpart in London, he came to India. The counterpart came to India. He said, the commitment of the Bar Council of India in allowing the foreign companies is for fairness and transparency. Previously, the final year students might be aware regarding Balaji versus State of Tamil Nadu, Balaji versus BCI, Balaji versus Union of India. In all these cases, the advocates, the foreign advocates, they are allowed to fly in and fly out. That is the essence of that particular case. But now they can establish some companies. This is the leakage given by the Bar Council of India. Alright, that is one part. Now we are going to discuss about the foreign companies. That is foreign lawyers. Now we are coming about the foreign companies. The foreign companies which have got control over the Indian companies in all business matters, definitely they have to pay the income tax. You can't say that we don't have any permanent office, permanent establishment in India. No, that's not accepted by Honorable Supreme Court. Foreign company doing business through temporary premises in India also liable to pay income tax. This is what is held by, I think, Delhi High Court also previously. Now the appeal is allowed. Appeal is not allowed, dismissed. Justice R. Mahadevan and J.V. Pardiwala in the case of Hyatt International Southwest Asia Limited. Hyatt International, please remember, very, very important. This is Dubai based hotel chain. HYATT, Hyatt International Southwest Asia Limited versus Additional Director of Income Tax, dated 24/7/2025, yesterday. They have dismissed the appeal. What I told you, they are not allowed under dismissal, and held the Hyatt International liable to pay tax even though it runs through the temporary premises. Why? Because Hyatt International, they have got control over Southwest Asia hotels through the so-called SOSA, that is Strategic Overnight Services Agents, SOSA. They have been continuing the same for the past 20 years, not now. So, the reading clearly indicates that Hyatt International, they are exercising due or substantial control over the day-to-day operations of Southwest Asia hotels, and therefore it is qualified as permanent establishment for the purpose of taxation under Indian law. This is for the purpose of avoiding taxation. All things will come into existence. Hyatt Park, Hyatt Regency, even in Hyderabad also, I think it has not come to Vijayawada. Hyderabad, not many hotels are there, one or two very costly hotels. ex-CM, మన ప్రజెంట్ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు గారు గతంలో ఒక 5 years బ్యాక్ పనిచేసినప్పుడు అక్కడ ఐ థింక్ హయత్ పార్క్లో ఉన్నట్టున్నారు ఆయన. పర్ డే సమ్ lakhs of rupees ఖర్చు అయ్యింది. దాని మీద కామెంట్స్ కూడా వచ్చినాయి. ఇలాగా స్టార్ హోటల్, of course this headquarters is in Dubai, but they have given franchise or they are maintaining all these hotels up to their standards. దానిలో SOSA is very, very important. Strategic Overnight Services Agent. అంటే ఆల్మోస్ట్ సౌత్ వెస్ట్ హోటల్స్ అంతా కట్టడం వాళ్ళ చేతికి ఇవ్వడమే. జస్ట్ లైక్ మన కంప్యూటర్ కంపెనీలు ఉంటాయి కదా, సాఫ్ట్వేర్లు, ప్లగ్ ఇన్ అండ్ ప్లగ్ అవుట్. మీరు గచ్చిబౌల్లో పెద్ద ఎస్టేట్ కట్టి ఆ ఎస్టేట్లో ఏపీ గవర్నమెంట్ చాలా బిల్డింగ్స్ కట్టిస్తే వాళ్ళు వచ్చి హ్యాపీగా ప్లగ్ ఇన్ ఆల్ దే డ్యూటీస్, దెన్ plug out, go away. That's all. So please remember,
there is a contract. The contractual provisions were also very clearly read over by the Supreme Court, which reveals that it is not, please remember, it is very clear that the appellants, that is Hyatt International role, is not confined to mere policy formation. మీకు సూపర్విజన్ ఇన్స్పెక్షన్కి తేడా చెప్పుకుంటా. సూపర్విజన్ అంటే ఎక్కడో ఉండి ఏం జరుగుతుందో చూడటం, ఇన్స్పెక్షన్ అంటే దగ్గరికి వచ్చి అన్నీ ఎతకటం. సో ది కాంట్రాక్చువల్ టర్మ్స్ కొద్దిగా సూపర్విజన్ పైకి అనిపించిన డే టు డేలో వాళ్ళ యొక్క ఇంటర్ఫరెన్స్ ఉన్నది. ది SOSA ఆల్రెడీ చెప్పా కదా, ఇట్ కన్ఫర్డ్ పవర్స్ ఆన్ ది అప్లైంట్, ఏ కంటిన్యూయింగ్ అండ్ ఎన్ఫోర్సబుల్ రైట్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్స్ పాలసీస్. సో వాళ్ళు ఏమనుకున్నా మొత్తం చేయాలి, రైట్. సో ద కంట్రోల్ క్లియర్లీ షోస్ దట్ Hyatt International Southwest Hotels, it is a permanent establishment. Even under Article 5, Sub-Article 1 of the Indo-Dubai DTAA agreement, it is a fixed place of establishment. You have to pay. But defense ఏమిటి, డిఫెన్స్ అడ్వకేట్ ఏం చెప్పారు? So to start with, the advocate says that Hyatt International is a Dubai-based hotel chain, head office in Dubai, and they don't have any designated space or designated office in any hotel premises in India. ఇది విచిత్రం, ఎక్కడ లేదు. So the ownership and operation control remain with Indian entity. మేమేం చెప్పినా ఆచరించాల్సిన వీళ్ళేనండి, మేము ఊరినే చెప్పడం వరకే ఉన్నాము అంటే సూపర్విజన్ అని చెప్తున్నారు, రైట్. So its actual involvement does not amount to permanent establishment to allow the income tax. మేము ఇక్కడ ఏమి చేయట్లా, మేము వర్క్ చేస్తే మాకు వచ్చిన లాభాన్ని పడదు. ఎవరు ఇండియన్ హోటల్, దే ఆర్ గెటింగ్ మనీ, దే ఆర్ పేయింగ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అన్నారు. అండ్ సుప్రీం కోర్ట్ బేసింగ్ ఆన్ ద వెరీ ఫేమస్ కేసులో ఫార్ములా 1 ఇంటర్నేషనల్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ వర్సెస్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ 2017, Delhi High Court. So now Delhi High Court is correct in concluding that Hyatt International's role is substantial and they are implementing their policies. They have got full control over Southwest Hotels Limited. And the profit-linked fees, it also demonstrates a clear and continuous commercial nexus. So therefore, the hotel's core functions are being performed by Hyatt International. Definitely, they are liable to pay tax to the extent. మొత్తం కట్టమన్నారు, వాళ్ళు ఎంతవరకు అంతవరకే. వెరీ గుడ్ కేసులా. మరి దీంట్లో మీరు అనుమానం రావచ్చు, ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ ఎందుకు లింక్ చేశారంటే, ఫారిన్ కంపెనీస్ వస్తున్నట్టే రేపొద్దున ఫారిన్ లాయర్స్ కూడా మేము ఇక్కడికి వస్తున్నాము, మేము కేవలం ఇక్కడ ఉన్న అడ్వకేట్స్ సలహా ఇస్తున్నాము, మాదేమీ లేదు అని చెప్తారు. కానీ లింకులు చూస్తే, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు చూస్తే, వచ్చినందుకు ఫీజు, ఇక్కడ తీసుకున్నందుకు ఫీజు, మళ్ళీ వెళ్ళినందుకు ఫీజు, అలా ఇక్కడ ఉన్నందుకు ఫీజు, ఇవన్నీ వసూలు చేస్తారు. దీని మీద దే ఆర్ ఆల్ ట్యాక్సిబుల్ ఐటమ్స్, దే హ్యావ్ టు షెల్ డౌన్ ద ట్యాక్స్. సో ఈ పాయింట్ కలిసి వస్తుందని చెప్పి ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ అన్నాను. యాక్చువల్ది కంపెనీ లాలో వస్తుంది. బట్ ఎనీవే, రెండు కలిపి చదువుకోండి, లాయర్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ బోత్, రైట్. ఐ థింక్ I might not have bored you because mixing the ethics with that of Company Act, but still it is applicable to you for your educational academic career. Therefore, I made this video. Please read the case law and enrich your legal. I am stopping here. Thank you very much.